سلايد رقم كام وصلنا له يا بنات؟ سلايد رقم كام لو سمحتوا؟ اوكي. طيب يا بنات. So before starting, I would like to have a small exercise with you. So you see the whiteboard here? I'm writing on the whiteboard. Are you able to see what I'm writing? Yes, great. So let me ask you a question. So we have some items. You are not late, Shuruku, just to start. So suppose we have some items or patients or clients or customers, whatever. Okay, so how many classes I have here in this point? How many classes? How many classes? Two, right, exactly, 2 classes. The first class هي المربعات والsecond class هي المثلثات, right? طيب, I would like to ask you something. If I have a new item, new customer, I would like to classify this new customer or this new item. What would be his class? Triangle or square? What do you think? What will be the classification of this new item? What will be the classification of this new item? It will be square or triangle. كلاهما. How? I don't think. قريب من الاثنين. طيب. But you have to classify it. أكيد هو أقرب الواحد أكثر من الثاني. أتوقع سكوير. Why? Why يا مريم؟ مريم حدد. Why? يا بنات, you have the mic. Please use the mic. Let the class be more interactive. لأن الشكل له أضلاع مثله. يعني I have a point here. طلبت منك إنك تعطيه classification. هل سيكون ضمن الكلاس of triangle or it will be in the class of square? هل سينضم مع المثلثات أم مع المربعات؟ يلا يا بنات, this is an easy question.
ليش both? You have to prove your answer. Why both? I'm waiting your answers. I will not pass to talk about other topic only if you answer my question. طيب ليش يمكن مع المثلثات؟ ليش both؟ يعني prove your answer please. Prove your answer. لأنها أقل. طيب خلينا نزود 1 2 3 4 5 أصبحت متعادلة. والحين مثلثات أم مربعات؟ يعني سهل، أعطيتكم بوينت نيو بوينت وطلبت منكم هل هذا سوف يكون مع المثلثات أم مع المربعات؟ جاوبوني. والله سؤال سهل، والله لو نجيب تلميذ في الابتدائي يجاوبني على السؤال هذا. ما شاء الله عليكم يعني في الطلبة وفي الجامعة واللي يشتغل واللي عنده عائلة واللي عنده. سؤال بسيط جدا، لو عندكم أبنائكم جنبكم جيبوهم واسألوهم هذا السؤال حيجاوبوكم. Come on, this is an easy question. We have two classes. We have the class of the triangle and we have the class of the squares. I have a new item. I want to classify this item. It will be with the triangle or it will be with the squares. ليلى وحسين للأقرب. طيب أي واحد فيهم الأقرب؟ توزع عليهم كلاهما بالتساوي. هو 1 point، يعني كيف حتوزع عليهم بالتساوي يا جوهر؟ We need to use method to count the distance. طيب ممتاز سميرة، يلا لو عندك مسطرة جنبك count the distance please and tell us أي واحد أقرب ليه. المثلثات قريبة من بعض. طيب اوكي، والمربعات ايش فيها؟ ترى السؤال سهل. هذه النقطة هل سوف تكون مع المثلثات أم مع المربعات؟ أعطيني إجابة. قول لي مثلثات لأنه كذا وكذا وكذا، أو قول لي مربعات لأنه كذا وكذا وكذا. أعطيني إجابة كاملة. سبحان الله. تريد من زاوية المربع. طيب حلو، إذا مع المربع. طيب this is a good answer. سميرة قالت النقطة هذه هي أقرب للمربع. يعني if we take the distance, if we measure the distance بين النقطة هذه وأقرب مثلث وبين النقطة هذه وأقرب مربع، هتلاقيه إنه أقرب إلى المربعات. ممتاز، إجابة كويس. في مثل بالعربي اللي يعني المعنى بتاعه إذا شخص جلس جنب شخص أصبح مثله، صح ولا لا؟ أعطوني عندكم مثل هنا في هذا المعنى. في مثل شعبي ومثل عربي، المعنى بتاعه إنه لو شخص جلس جنب شخص ثاني أصبح مثله. الصاحب ساحب، exactly. الصاحب ساحب، وهو وباش نطبقوا هذا من عاشر القوم 40 يوما ايه زي من عاشر قوم يأخذ صفاته من عاشر القوم، exactly. صار منهم الأقربون. طيب this is the meaning here. Where is the neighbors of this point? من هم جيرانه الأقربون لهذا البوينت؟ من هم جيرانه؟ الجيران ممكن يكونوا مثلثات ومربعات. اوكي. طيب لو أخذنا أقرب جار هو المربع. Because if you measure the distance between this point and this triangle and this point and this square, you'll find it is more close to the square, right? So you may say بإمكانك أنك تجاوبي
وتقولين إنه هذه النقطة سوف تكون مع المربعات. Okay. طيب. We have a method in this chapter that we have called KNM. بمعنى K nearest neighbor. K nearest neighbor. لو أخذنا عوضنا ال K بالفاليو 1 nearest neighbor. فراح ناخذ أقرب جار وسوف يصبح مثله. لو غيرت هذه الفاليو of the K وغيرتها بالفاليو 3 مثلا 3 NN 3 nearest neighbors، أعطوني الإجابة. يعني باش تاخذوا أقرب 3 جيران. شنو مع أقرب 3 جيران؟ أقرب 3 جيران المثلث، المربع، وبعدين في مثلث هذا، مثلث المربع هذا، أظن المربع هذا. رأيت هذا أقرب 3 جيران. اثنين مثلثات الجيران مثلث واحد واثنين مربع، صح ولا لا؟ According to what we draw here. طيب. What you conclude؟ النقطة هذه الجديدة ستكون مع المثلثات أم مع المربعات based on this؟ مربع. ممتاز. طيب أعطيكم مثال ثاني. This point. What will be his classification? This point. شوفوا الأقرب ليه. شكون أقرب؟ عندك هذا المثلث وهذا المثلث وهذا المربع، صح ولا لا؟ مثلثين ومربع، فبالتالي راح يكون مثلث. طيب لو غيرنا الفاليو اوف K وخليناها 5، راح نطبق الحين 5 nearest neighbors. فهذول الثلاثة ونضيفوا لهم وين الرابع؟ هذا الرابع وهذا الخامس، صح؟ فكم مثلث وكم مربع؟ 3 مثلثات ومربعين، فبالتالي حيكون التصنيف تاعو باش يكون مثلث. واضحة الطريقة هذه ال KNN K nearest neighbor. يعني لو عندك نقطة جديدة وباش يتم تصنيفها، شوف جيرانها كم جار هي هذه الفاليو اوف K، the K nearest neighbor. فبالتالي you can choose the value of the K 3 5 7. خليها يعني عدد فردي لكي ما تطيح في عدد متساوي بين two classes that you have. فبالتالي زي المثال اللي قلته، الصاحب ساحب ولا ابن عاشر قوما أصبح مثلهم. ف this is the principle of this algorithm. Is it clear? It's the most easy algorithm for classification. It's the most easy algorithm for classification. Do you have any question regarding this algorithm? No questions? طيب ممتاز. خلينا نفتح السلايدات. الميد تيرم باش يكون ان شاء الله بعد الاسبوع الجاي، والشباتر اللي داخله في الميد تيرم هو من شابتر 1 الى شابتر 6.
يعني شابتر 7 اللي بتشوفوه ان شاء الله الاسبوع الجاي ما هوش داخل في الامتحان. اوكي وعندكم الاساينمنت 2 نزلته على البلاك بورد. شفتوه الاساينمنت 2؟ you have assignment 2 and also you have a discussion board. ما في study guide no. بس need من الساعة كم I don't know so I don't know really I don't know. فعندكم discussion board يا بنات، ما تنساوش تجاوبوا على discussion board. okay you will discuss the topic that I give you in the discussion board. اوكي آية لا قلتوا لي 17 سلايد رقم 17. لا آسف يا سميرة غير ممكن. اوكي وصلنا لل artificial neural network. wait Okay, neural network architectures, the feed-forward neural architecture. Forward هو تعني المسار العكسي. المسار العكسي. So here you have a feed-forward multi-layer perceptron with one hidden layer. So here you have the input layer. Here you have the hidden layer where you have the summation. and here you have the output layer. لو تلاحظوا هنا في سهم يرجعنا يعني مثلا لو النتيجة اللي تحصلنا عليها بعد في الاوتبوت ما عجبتنا ممكن نرجعها للسميشن او ممكن من السميشن نرجعها للانبوت باش نغيروا مثلا الويت. اوكي فامكانية الرجوع هنا is one of the architectures of the neural network. In a recurrent neural network, which is another type of artificial neural network. So here we have from the input to the hidden layer, and from the hidden layer to the output, and from the output to the input layer. So it's a recurrent operation. ننطلق من الانبوت لما نوصل الاوتبوت نرجع للانبوت. Okay. Another architecture which is the self-organizing map or SOM. So here we have a map of several summation functions. So just you have to remember the names of these architectures: the feed-forward, the recurrent neural network, and the self-organizing map. Another popular paradigm, which is the hope-filled network. Now, آخر من network. Okay, here you have application cases. Development process of an artificial neural network. Step number 1. Collect, organize, and format the data, as usually. The data is very important, it's vital, so you have to take care about the collection of your data. Then, separate data into training, validation, and testing steps. So you have 3 groups: training, or validation, or testing set. Then, decide on a network architecture and structure. Which structures will you use? The self-organizing map, the multi-layer perceptron, the back-forward. So you have to choose your network architecture. Then step number 4, select a learning algorithm. Step number 5, select network parameters and initialize their values. Step number 6, initialize with and start training and validation.
Step number 7, stop training. Freeze the network wave. So test the trained network, and then you may back and correct in the previous steps with that and restart the training, or you may change the network parameters, or you may change learning algorithm, or you may change the network architecture, or you may separate data into subsets, or you can get more data and reformat your data. Okay, if the result is satisfactory, so then you will deploy the network for use on unknown new cases. That means you will have a network with fixed parameters. So you fix the parameters, the weight of the input, etc., and you can apply this model into a new case that may arise. Okay. Multi-layer perceptron, artificial neural network structure for the box office prediction problem. Testing and trained artificial neural network problem. So when you will use the artificial neural network, you will divide your data into the training 60% من الداتا, validation 20% من الداتا, with testing 20% من الداتا. And you may use the k-fold cross validation, okay, to test the accuracy of your algorithm. But it's time consuming because the process will be repeated 10 times. Artificial network learning process, a supervised learning process. There is a 3-step process. First, compute temporary outputs, compare outputs with the desired targets, and adjust the weights, and repeat the process. So once you have a model, you would compute the output. If desired output achieved, it's just stop the learning. If not, adjust the weight. Okay, adjust the weight. So adjusting the weight is very important to have good results of your algorithm. بالنسبة للback propagation learning, so from the output you will compute the error. Okay, you will compute the error, and based on this error, you will fix again the weight. Okay, back propagation of error for a single neuron. So here you have inputs. Okay, here you have the weights. Okay, here you have the weights of each input. ثم كل المعلومات تدخل للنeuron. You will have a solution. After that, you will get the decision function and the output, the decision. This decision will be compared to the desired decision. So you will compute the error between the obtained decision and the desired decision. So you will compute the error, and then you will modify on the weight that you have. So let me give you an example. لو عندك جسم حار على الطاولة واللون أخضر Let me give you another example. مفتاح الكهرباء اللي على الحائط. Okay, you follow me? Do you hear me? You follow me. طيب مفتاح الكهرباء هذا اللي نفتح به النور. طيب المعلومات هي الانبوت هي اللون أبيض، الجسم غير حار، ولكن في صوت تماس كهرباء، تماس لخيوط كهرباء جوا المفتاح، في صوت للتماس هذه الخيوط. تفهموا فيها ولا لا؟ طيب and you will touch this object with your hand. Okay? What will be the decision? So the decision you touch. This is the decision you touch based on the color, the sound, and the temperature. So the temperature, there is no temperature. The color is white, and the sound, there is
a little bit sound of an electricity problem في تماس ال two cables. طيب انت الحين حطعطي weights، وزن لكل input. يعني اللون تعطيه وزن، الصوت تعطيه وزن، درجة حرارة الجسم تعطيه وزن. فمثلا انت ما اعطيتش وزن للصوت، ما اعطيتوش اي اهتمام، ما اعطيتوش وزن. ها يعني القرار بتاعك قد اوكي حلبس هذا الجسم، هذا المفتاح الكهرباء، لكن لا قدر الله كان في تماس كهرباء ممكن الواحد يعني يتأذى منه. So there is an error in this decision. So you will compute the error and you will redistribute the weight. يعني حتغير الويت. الصوت أصبح مش تعطيه وزن أكثر المرة هذه. المرة هذه الوزن مش تعطيه وزن الصوت مش تعطيه وزن ويت أكبر. تفهموا فيها يا بنات ولا لا؟ I feel that I'm talking for myself. You understand me? لا بالله لو طيب with me but do you understand؟ لو فهمتم عودوا لي هذا المثال. يلا حنان. يعني المثال كان عبارة عن قابس كهرباء لونه أبيض، فيه صوت بسرعة لو سمحت، ودرجة حرارة. كان المثال عبارة عن قابس كهرباء لونه أبيض، الجسم فيه حرارة وفيه صوت التماس. طيب لا ما فيش حرارة، الجسم ما فيش حرارة لكن في صوت التماس. والديسيجن كان إنه إذا قررت إني ألمس الجسم حتحصل إصابة، فأرجع طيب. يعني أعيد أوجه المدخلات. بالضبط. نعم. فحتعيدي أعيد وزن المدخلات. بالضبط. حتعيدي وزن المدخلات، كل input تعطيه weight ثاني. طيب ايش راح يتغير في المدخلات؟ ممكن الصوت أعطيه حجم. نعم الصوت حتعطيه أكثر حجم أكبر، وبالتالي قرارك الجاي المرة الجاية راح يعتمد على الصوت يعني. ويكون أفضل. فاهمين؟ This is the principle of artificial neural network. Right? يعني أنا عملت analogy، يعني biological neural network عنده input وانت كإنسان تاخذ قرار based on this input وأهمية كل input. اوكي، وفي الأخير تاخذ قرار. لو القرار كان مخطئ حتعيد وزن الانبوتس، والهدف انه تحسن القرار في المرة الجاية. Okay, it's clear now. Let's go ahead. I think I will pass now to another algorithm, backpropagation learning, which is another type of artificial neural network. The learning algorithm procedure initializes weight with random values and set other network parameters. Then read in the inputs and the desired outputs. Then compute the actual output by working forwards through the layers. And then compute the error difference between the actual and desired output. Then change the weights by working backwards through the hidden layers. And repeat the steps 2 to 5 until weight stabilize. Eliminating the black box sensitivity analysis on ANN. A common criticism من بين الأشياء التي يؤخذ عليها ال artificial neural network إنه the lack of transparency and explainability. This is what we call the black box syndrome. The answer, how to pass this problem, is the sensitivity analysis. It's conducted on the trained artificial neural network. The inputs are perturbed while the relative change on the output is measured or recorded. Results
illustrate the relative importance of input variables. For a good example, let's see the application case 6.3. Sensitivity analysis reveals the most important injury severity factors in traffic accidents. And this is the case study. Okay, now the support vector machine, which is another algorithm of in the data mining, which is an algorithm for classification. الهدف من هذا الالجوريثم انه نحصل a hyperplane. Okay, let me explain this in the whiteboard. So here you have several points. المطلوب منكم انكم تلقاو hyperplane. hyperplane هو عبارة على خط يقسم ال two groups. طبعا هذا الخط ممكن يكون مش خط انما مساحة. مساحة تقسم ال sorry for the bad graph. I will do it again. You have objects, and the target is to find a hyperplane that can divide this object. Hyperplane, it's not a line, but it's like a surface. Okay? هي مساحة سوف تقسم this object into two groups. نعطيكم مثال. أنا في مكتبي الحين في عدة أشياء في هذا المكتب. أنا أبغى أبني جدار في هذا المكتب. أوكي؟ أبغى أبني جدار في هذا المكتب بحيث يقسم لي الأشياء اللي موجودة في هذا المكتب إلى جزئين، إلى two classes. هذا الجدار ممكن يكون عمودي، يمكن يكون مائل، يمكن يكون أفقي. هذا الجدار هو الهايبربلين. I don't know if you got the point or not. So the hyperplane هو عبارة على جدار، هو عبارة على مساحة سوف يقسم إلى نصفين كل الأشياء الموجودة في الغرفة اللي أنا موجود فيها. You get the point? Is it clear? فهذا الجدار هو يعتبر على hyperplane. طيب to find this hyperplane mathematically بطريقة رياضية، يعني في حسابات رياضية معقدة جدا يجب ان احنا نقوم بحساباتها لكي نجد هذا الهايبربلين، وهذا ما يقوم به الالجوريثم اوف support vector machine. وال SVM is one of the most popular algorithm in classification. So SVM طيب 40 سلايد واحدة سلايد 32. SVM are among the most popular machine learning techniques. SVM belong to the family of generalized linear model. SVM achieve a classification or regression decision based on the value of the linear combination of input features. Because of their architectural similarities, support vector machines are also closely associated with artificial neural network. The goal of support vector machine is to generate mathematical functions that map input variables to desired outputs for classification or regression type prediction problems. SVM has solid mathematical foundation. A hyperplane is a geometric concept used to describe the separation surface
between different classes of things. In support vector machine, two parallel hyperplanes are constructed on each side of the separation space with the aim of maximizing the distance between them. A kernel function in support vector machine uses the kernel trick, which is the method for using a linear classifier algorithm to solve a nonlinear problem. The most commonly used kernel function is the radial basis function, RBF. So the support vector machine has a lot of points, and you need to find the best hyperplane, So you may find this hyperplane, this one, but which one is the best? Okay, let's say that L2 is the best. After that, we need to maximize this margin. I mean, we will try to draw two other hyperplane على اليمين وعلى اليسار بحيث انه نقوم بالماكسميزيشن of the margin. الهدف انه we maximize the separation of the two groups. Okay? وكل هذا يصير من خلال عمليات حسابية رياضية معقدة جدا. لكن المطلوب منكم انكم تفهموا ال principle of the support vector machine. Application case. How does a support vector machine work? Following a machine learning process, an SVM learns from the historic cases. The process of building support vector machine. First, pre-process the data. Two, develop the model using a kernel and build the details. And then extract and deploy the model. Some applications. Support vector machines are the most widely used kernel learning algorithms for a wide range of classification and regression problems. يعني support vector machine واحد من أقوى الالgorithms والمستعملة في classification and regression. Support vector machines represent the state of the art by virtue of their excellent generalization performance, superior prediction power, ease of use, and rigorous theoretical foundation. Most comparative studies show its superiority in both regression and classification type prediction problems. Support vector machine versus artificial neural network. These two algorithms, both of them are very powerful. And there is some advantages and some limitation in each one. Now, the last algorithm of this chapter, which is the K nearest neighbor method. الالجوريثم اللي فسرته لكم في أول الحصة في الوايت بورد. Artificial neural network and support vector machines are time depending. And it's time consuming. Really, it's time consuming to develop a support vector machine or to develop an artificial neural network. This is really time consuming. Computationally intensive iteration derivations. KNN, الالجوريثم الجديد هذا, KNN is a simplistic and logical prediction method that produces very competitive results. KNN is a prediction method for classification as well as regression types, similar to ANN and SVM. KNN is a type of instance-based learning. Most of the work takes place at the time of prediction. K is the number of neighbors used. So here you have points, you have a blue and green point. And this star is the new point. We want to classify this point. So if we take K equal to 3, we can see the 3 neighbors. So the classification of the star will be as blue or green. When K equal to 3, the star and the النجم تكون أزرق. Okay, Mariam, thank you so much. Thank you, Samira. The other students may continue sleeping. Okay, if K equal to 5, so let's take 5 neighbors for this star. So we have this point, this point, this point,
this point, and this point. This is the 5 neighbors. So the classification would be green, exactly. So what you can remark here that the result is depending of the value of k. اوكي على حسب عدد الجيران اللي انت اخذت. لما اخذنا الجيران 3 كانت الكلاسيفيكيشن ازرق، لو اخذنا الجيران 5 كانت الكلاسيفيكيشن اخضر. So this is one of the criticism of the KNN algorithm. Okay, let's continue. So the answer depends on the value of k. The process of KNN methods. So you have historic data. You divide this historic data into training set and validation set. And then you will define the parameter setting between the distance measure and the value of k. Then you will predict based on the historical data and the parameters that you decide here. So classify or forecast the new cases using k number of most similar cases when you will have new data. One of the parameters of the KNN is the measure, the similarity measure, the distance metric. يعني لما تقارن كيف تحب تقارن المسافة من النجمة إلى النقطة هذه، من النجمة إلى النقطة هذه، من النجمة إلى النقطة هذه, you have to use a distance. So there is several distance like the Minkowski distance, like the Manhattan distance, and like the well-known Euclidean distance. The distance العادية هي the Euclidean distance. So the distance between 2 point I and J equal the resting square xi1 minus xj1 square plus xi2 minus xj2 square plus etc. So each distance have its formula to compute. Numeric versus nominal values. So KNN is not really good when you have nominal values. KNN model parameters. Number of neighbors. This is one of the parameters, the value of k. The best value depends on the data. Larger values reduce the effect of noise, but also make boundaries between classes less distinct. An optimal value can be found heuristically. The cross validation is often used to determine the best value for k and the distance measure. Application case and the end of the chapter. Do you have any question? I think the most easy algorithm is the KNN. So please try to read some examples, some applications of these algorithms. Okay, let me take the attendance. If you hear your name, raise your hand, please. عفاف أبو عيشة absent. أحلام خضرة. عالية خوجة. فاطمة القحطاني. You can know here هذا أحلام عالية. فاطمة موجودة. جوهرة الغامدي. كوثر هساوي. ليلى بحسين. ليلى كاين مجدودين مغاري. اوكي مريم حداد. ثم